بلش الكودينج. اوكي. All right you guys. تمام. Still sharing the screen. All right, as I said, today is part 2 of Unit 1. I know scientific and technical translation could be a little bit hard because it's all technical, okay? Yani the person or the translator who wants to become a translator in scientific and technical translation needs to study a lot of scientific and technical jargons, okay? So يعني they need to do lots of research. They need to memorize lots and lots and lots of vocabularies, specialized in scientific and technical words, okay, or the scientific and technical word, okay? Today we will talk about something called the Scopus theory. See it? Yes. So remember the name. This theory was developed by a researcher or a theorist called Hans Vermeer. Okay, so Hans Vermeer is a very known theorist in the world of translation. So what did he say? He said he used this theory as the first theory to recognize the professional reality of translator. In the beginning, when the translation or the world of translation began, okay, no one talked about the translator. No one knew who the translator was. They didn't care about who the translator is. Okay, what does he do? What are his emotions? How does he translate? Okay, so he was the first one to tell the world, wait, listen, there is someone beside the text. There is someone very important we call the translator. Okay, so from here, or from his theory, the Scopus theory, the translator began to shine. Okay, عشان هيك احنا حاليا لما نقرا ترجمه بنقول شو هالمترجم التعبان هذا اللي ما بيعرف يترجم؟ والله هذا المترجم رائع، الترجمه رائعه. اوكي، بطلنا نقول هذا النص مترجم بطريقه منيحه، صرنا نقول المترجم ترجمه بطريقه منيحه. اوكي، so the purpose of the target text is the most important to determine the way we translate a text. شو الديفينيشن تبع Scopus theory? It says that the purpose الهدف من النص هو ما يحدد طبيعة الترجمة. Okay? هو ما يحدد the way we translate a text. How we translate a text. So the goal, the purpose, okay? Based on the principles that translation is a communicative activity. Okay? ليش الهدف هو المهم؟ لأنه باعتبار Scopus theory, communication is the way translation works. Okay? So, performed by or for a specific reason. احنا دايما لما نعمل communication, when we do a communication, we do it for something specific, right? Either to call for someone, or to show our emotion, or to say an information, okay? Or we communicate to say anything and everything. That's why we use communication. And that's why the Scopus theory is the purpose of this translation in scientific and technical translation. Okay? Characteristics. من كل اللي حكيته, the characteristics of Scopus theory is purpose driven. حكينا, right? We have a purpose, we have a goal to achieve, and this is why we use Scopus theory in scientific and technical translation. We consider our target audience's needs. Hela, we have three main parts. We have the translator,
We have the purpose of the translation. And now who do we have? The audience, the target person that I want to translate to. When I translate scientific and technical translation, to whom do I translate it? Do I translate it to doctors? Do I translate it to patients? Do I translate it to engineers? Do I translate it to, I don't know, mechanics? All of these are the target audience, okay? Adapts context to cultural context, okay? هلا الساينتفك and technical translation زي legal translation في موضوع معين إنه it should care or cater to the culture that you are translating into. Okay? For example, in the Islamic world, there are things that are not acceptable in medicine. For example, okay? So, should we translate these into Arabic? Should we not? What can we translate? What can we not translate? How can we translate them if we want to translate them? Okay? So we have to care about the culture of the language that we are going to translate into. Okay? وآخر شيء prioritizes functionality over strict equivalence. هلا نعرف إنه في شيء اسمه literal translation, right? We all sometimes use literal translation. Literal translation is acceptable to be used sometimes, okay? However, we have to take into consideration the linguistic, the structural, the grammatical function of the language we are going to translate into, okay? Like, for example, when I say the boy ate the apple, الولد أكل التفاح. Do we say that in Arabic? أكل الولد التفاح. So what did we do? We prioritize functionality of the language. The structure, the grammar, the linguistic, the phonetics, everything related to the language we are going to translate into, we have to take it into consideration, even if we use straight translation, okay? All right, so these are the characteristics of Scopus theory. What is a translation brief? A translation brief is, do you know what a brief is? No. Summary. It's a summary, okay? A brief is a summary. So, it was introduced by the Scopus theory. It's project specification, yani it's specific for a certain project, a certain text that we want to translate. It defines translation purposes, okay? It identifies the target audience and it specifies deliverables. شو يعني deliverables؟ يلي بدنا نحققه. اللي بدنا الاشياء ايه؟ الجولز exactly. Goals يلي بدنا نحققه. Okay, and deadlines. So this is important. Why? Because scientific and technical translation is not like, for example, literary translation, where you take your time, you go with your imagination, you write whatever you want, however you want it, okay? This has timeline, okay? This has deadlines. Because every day, every second, every minute, technology and science develop, okay? They change. So you have to be always and constantly up to date with this world, okay? If you want to become specialized
in translating these types of texts and documents. Example. For example, we have a medical device, okay, manual for translation. So what does the brief for translating this particular device, which is here a pacemaker, okay, my touching pacemaker, بطارية القلب. Okay, what a pacemaker needs. So it needs who are the target audience. I need to define them, doctors and patients. هذا بتحطوه قبل ما تبلشوا الترجمة so that you know to whom you need to translate, how do you need to translate it, and what do you need to translate. Okay? You need to know the purpose. What's the purpose of me translating this manual? It's safe use instructions. Okay? Sorry? Yes? The purpose, الهدف ليش? Why do I want to translate? Okay? And the format, is it going to be printed? Is it going to be digital? There is difference between this and that. Okay? And what are the regulatory compliances? شو medicine word حاطط لي regulation to follow in order for me to translate this properly. Okay? So, things to keep in mind, for example, this is an example, okay? Clear and concise instruction, reliable medical writing, human translator with expertise, and this is important. Whoever wants to translate medical text needs to have some knowledge in medicine, okay? بالإضافة to cooperate with people of expertise in this field. Okay? يعني ما بينفع اجي انا كمترجم اقول والله انا جاي على بالي اترجم medical text، لا بفهم بالميديسن ولا بعرف شو الكلمات ولا بعرف شو اللي بدي اسويه، اروح اترجم تكست وانا لا عارف، لا عندي باك جراوند في ولا تعريف او ولا كلمه من هاي الكلمات، وما ما سالت ناس مختصين في هذا الفيلد. Okay? I will kill people at the end. It could be. So, and this is like ISO certified. ISO هي علامة الجودة العالمية اللي بياخذوها المؤسسات أو الشركات اللي بتشتغل في الميديسن على أساس quality control يكون كله تحت شو اسمه الانستراكشن تبعت الميديسن العالمية مثلا أو التكنولوجيا العالمية. Okay? Stay updated. حكينا with all medical regulations. Okay? So, this is only an example. Don't sweat it. بس بدي أعرف أفرجيكم كيف مهم إنه translators specialized in something specific. If we take, for example, medicine, you have to be aware of all these things before starting your translation procedure. Okay? Categories of scientific and technical technologies and tools. What do we need? There are 3 types of tools. We have general tools, we have text processing tools, we have translation tools. On the basic level, okay, on the basic level, all translations, whatever they are, they use some common ground tools. Okay? هلا. With each specialization comes a set of different tools to use. Okay? يعني في basic tools هذا الكل بيستخدمها. بالإضافة لما نتخصص في ترجمة معينة بصفي إنه لازم نستخدم tool معين. Special tools. يعني اللي بيترجم عادي the literary words, okay, they have to use as a tool a computer, a printer, مثلا Microsoft Word, an editor. هاي الأمور. اللي بيتخصص في legal مثلا translation, he uses the same tool plus something called memory translation tools, okay, or CAT tools. هاي بيكون
تولز سوفت ويرز بالكمبيوتر مبرمجه اوريدي لتدخل الجارجنز اللي لها علاقه في الليجل جارجنز. اوكي؟ سو لما انتم تروحوا عندكم شهاده ميلاد بدكم تترجموها لاي مكتب ترجمه، اوكي؟ بيكون عندهم فورم جاهزه على الكمبيوتر. هاي الفورم هي فيها كل المعلومات يلي مطلوبه، وهن بدخلوا معلوماتهم ويطلعوا لكم اياهم printed as a translated version. اوكي؟ الجارجنز بيكونوا موجودين already في هاي التولز. فهاي هي السبيشالايز تول الزياده غير عن البيسك تولز اللي الكل بيستخدمها في عمليه الترجمه. اوكي؟ So we go on. General tools. This is the basic level of computer proficiency and IT competence, like basic maintenance, installation, and reinstallation of software, data archival, email, video conferencing, etc. etc. هاي اللي بنسويها every day. Okay? When we use a computer, we should know how to use Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint presentation, how to install a program, how to delete a program. هدول البيسك. هلا بيجي بعدهم text processing tools. Okay? Means by which translators do their work, like the use of word processing packages, Microsoft Word, and that's the publishing software. في publisher على المايكروسوفت، في شيء اسمه publisher. إذا أنتم في الماركتينج ديبارتمنت بدكم تعملوا بروشورز، ديفلتس، هاي الأمور، في بروجرام في المايكروسوفت اسمه publisher فيكم تستخدموه تتعاملوا هاي الأمور as translators. بحكي إذا بدكم تترجموا شيء. اوكي؟ PDF editor etc. اوكي؟ كل هاي الامور بتدخل في شو اسمها text processing tools. شو الثالثه اللي هي متخصصه اكثر اللي هي اسمها translation tools. computer assisted translation اللي هي الCAT tools. في عندكم internet research skills، في عندكم translation memory system، machine translation. وهلا شو عندنا؟ هلا جديد شو اللي بتستخدموه؟ AI. Now we have the AI tool. Okay? So الذكاء الاصطناعي. Exactly. Who are the major players in the scientific? حكينا فيهم، مرقنا عليهم وعددناهم. So basically في عندنا the producers يلي بنسميهم السورس تكست author اللي كتبوا التكست يلي بدنا نترجمه. اوكي؟ النص الاصلي. Yes, the original text. عندنا the mediators اللي هن الشبكة الثانية اللي بينط النص الاوريجينال عندهم. مين هن؟ translators, editors, revisers. اوكي؟ مين عندنا كمان؟ Who do we have? Communication agents. Usually, when a translator translates something, few of them are independent translators, freelancers. Most of them work for a company, okay, or work for someone. So this company or this someone, they have communication agents. They bring the text, they communicate with the author, they do all the legal work, they send the text to the translator to be translated, they give them the deadline, they help them if they need information. كل هاي الأمور بيعملها communication agents اللي commissioners of the text or translation. Okay? مين عندنا كمان؟ The last bit, the last one who will receive the text اللي هن target audiences. Okay? And we have some other players. ممكن يكونوا lawyers for example. ممكن يكون في contract to be signed by the translator to work with this company or for this company to translate something. فهذول بيدخلوا في هاي المجموعة. So how many people do we have if we are not freelance translators? We have many people. We have the target writers, or the source writers, sorry. We have the translators. We have the agents, the middleman بنسميهم.
Okay, we have the target audience who will receive the text or the speech or whatever is translated, and we have other players. Okay? طيب. As translators, شو وظيفتكم? What's your role as a translator? Bridge between languages. Why? Why are you a bridge between the languages? Because we translate from one language into another. So we do a communication, we bring two languages together, right? But subject matter experts. I need to be a subject matter expert. If I'm translating scientific and technical translation, it's a big field. What am I translating? Am I translating medicine? Am I translating engineering? Am I translating agriculture? Am I translating technology? Which type of technology? Okay? I need to be specific when I translate because each one of these has its own jargon. شو يعني jargon? Special vocabulary. They have their own special vocabulary. Okay? I need to be a linguistic expert. I need to know how to write, how the word is written, how the word is pronounced. Okay? I can't do mistakes while writing or speaking because I'm a professional translator. I need to be a cultural mediator. ليش cultural mediator؟ شو حكينا قبل شوي؟ What to translate and what to not translate. If I'm translating something sensitive, okay, I need to be sure that the target language will accept my translation of this point. Okay? طيب, technology adopter. There. As a translator, do I still write by hand? I can't. I have to use technology and I have to use the latest technology. Yani, if now AI has become the most important technology development in history, I have to adapt to it. I have to try and use AI in a way that doesn't make me look stupid, but at the same time, I use my expertise and professionalism when using AI tools. Okay? يعني ما بروح بقول لل AI tools translate this على العمياني without reading it. There should be a human touch in the last bit of this translation. If I am yes فرح. يعني بيكون انه لازم يكون عنده خبرة في التكنولوجيا مشان يترجم ويستخدم الحاسوب للترجمة. Exactly. Any translator anywhere in the world has to have some experience in handling technological equipments, technological tools, technological softwares. Okay? Yes, you have to be updated. يعني ما بينفع تقولوا ما بعرفش. هاي كلمة ما بعرفش. ما بتضبطش. اوكي؟ يعني لازم تطوروا حالكم. هلا افتحوا اي يوتيوب فيديو how to اكتبوا how to كذا 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 بيطلع لكم how to do anything in the world. اوكي؟ من اصغر شغله لاعقد شغله في الدنيا. It's there. It's out there in the internet. Okay? Okay, Indian accent, yes, because they are a leading country in technology and sciences. Yes. Yes. For example, let's take an example. If I want to translate something related to renewable energy, okay, documentation. For example, working طبعا هذا مش solar panel, هاي windmill شو اسمه.
Okay, solar panel installation manual. I need to understand solar technology. لازم أعرف الشمس شو بتساوي، شو قدرتها، شو الإشعاعات اللي بتعطيها، شو الإشعاعات المنيحة، شو كذا، كيف هاي الإشعاعات بتدخل في هاي السولار بانلز، الحمامات الشمسية أو البانلز الشمسية، كيف بتضرب عليها، كيف بترتد على، كيف شو الطاقة اللي بتتخزن منها، كيف بتروح الطاقة، كل هاي الأمور I need to understand them in order to translate something related to renewable energy in solar panel installation. Okay? Local basic codes, cultural heritage, the word renewable energy. مثلا in Palestine, we are starting to work or to go into renewable energy. Okay? يعني بدل electricity now we are starting to use solar panels to catch the heat and turn it into electricity وتخزينها في البطاريات واستخدامها في البيوت whatever وهاي. It's a long process. Okay? So بس الهدف من كل هذا إنه as a translator of something technical or scientific I need to have the background, the information in order to be able to translate it. مش بس هيك but I also need to to ask for help from experts in the field. Okay, I can't do it alone. I need help in some cases. Right. What are the challenges in client communication? This is added. شايفين كلمة added؟ هاي added مني بس عشان تعرفوا هاي المعلومة. What does it mean? إنه because I said that the translator could be independent, okay, or could work for someone. If he is or she is independent, they need to communicate with the client, okay? طب there are challenges in communication. When بتيجي understanding technical requirements. Sometimes the client نفسه ما بيعرف فهم. Right? So he tells me or she tells me something, I start to translate, but then they read, no, this is not what I wanted. Okay? That did you want? So there is a challenge in the communication process. Managing expectation. الكلاينت بيتخيل انه المترجم هيعمل له ترجمه شيء يخلي العالم كله لما يقرأ يجي يحط مصاري في الكومباني تبعته. اوكي؟ This is not reality. The translator is translating whatever the client wants. مش شو اسمه adding information or adding something to aesthetic to bring clients or bring other clients. Okay? Explaining translation processes, and this is a challenge because if you are not a translator, you will not understand what translation entails. It needs time, it needs research, it needs power, it needs to stay awake all night, for example. Okay? Sometimes clients don't understand these points. Negotiating deadlines and budget, and this is very, very important. And this is one of the most crucial points. Sometimes because reputation of a translator goes word of mouth. في يعني word of mouth بالحكي. اوكي يعني هذا المترجم منيح، هذا المترجم عاطل. يعني انت اشتغلتي عندي مثلا يا ملاك كمترجمه، ما عجبني ترجمتك، حدا ثاني سألني عنك قلت يا الله هالمترجم سيء جدا، ما بنصحك أبدا. Okay, سمعة. Alright, so this is important. Negotiating deadline and budget is important because if I tell the client that I will submit the translation in a month at this specific time, I need to submit it in a month at this specific time, or else the client will start saying bad things about me. Okay? نفس الشيء البادجت. Although interpreters, يعني interpreters ترجمة فورية. Although interpreters are the
highest paid translators out there, okay? Translators, those working in written translation, are the lowest rated people paid out there, okay? Yes, one of them. This is called interpreting. When a group of tourists comes and you translate to them in speech, this is called interpreting. Okay? Yeah, this is a very nice job to do if you can learn languages effectively. Most of these translators that you see translating for tourists, they don't have even a توجيهي certificate. Okay? ولكن through practice, they acquired these jargons, these vocabularies, and they developed these sentences using these vocabularies to describe to the tourists all of the places that they take them to, okay? And they are paid well, come on, okay? All right. Quality assurance برضو هذه مهمة. ليش ضفت لكم إياها؟ لأنه في الترجمة quality is very important. كيف السمعة تبعية المترجم إنه بيودي الترجمة في الوقت المحدد في الزمن المحدد. Also quality of the translation is very important. It's not enough that you submit your assignment or text or translated text on time. It's also important for you to send a quality translated text. Okay? يعني ترجمة جوجل، ترجمة some AI tools without reviewing them. No. هلا جوجل صار يستخدم ال AI. هلا طبعا اي AI tool ما حيفهم الكالتشرال كونوتيشن يلي انت بدك تحكيها، مش حيفهم الايموشنز. بالضبط. هلا بتقولي له الفيلد بترجم لك، مرات بترجم بيرفكت، مرات بترجم الاشياء صحيحه 100%، ولكن there are some few tricks and tips that you can do to change it in order for it to become even better. Okay? To become human translated text, مش machine translated text. Okay? لا حكيناهم هدول؟ لا اوكي. Peer review, terminology consistency, subject matter expert. لاحظوا انه عم نعيد بعض النقاط اللي مرقنا عليها. اوكي؟ Proofreading and editing, client review and feedback. Proofreading and editing, you guys, أنا ساعة بتدخل عيني. هي؟ لها course. Yeah. Proofreading and editing is a very important part of translation. Not all translators are editors and proofreaders. For example, I have 15 years of experience in translation, and I have as equally years of experience in proofreading and editing, because I do proofreading and editing for others, okay? I do it for other translators. يعني لما يجي حدا مترجم لي نص بيبعت لي اياه بيقول لي proofread it, edit it. I do that. So you have to be an expert in editing and proofreading in order to provide a good editing and proofreading of a translated text. Okay? يعني هذه شغل translation شغل والediting and proofreading شغل ثاني. It takes as much time as a translation. Okay? So this is important. Ethical consideration. أي شغل في الدنيا شو ما كان في العالم، أوكي؟ في عنده ethics، في عنده regulations، قواعد أخلاقية لازم الواحد يمشي عليها، بغض النظر شو طبيعة الشغل. إن شاء الله بدك تبيع بونبونة بالشارع
ولا بدك تخترع شو اسمه دماغ اصطناعي. there are ethics، في اخلاقيات لازم يتبعها الواحد. من ضمنها الترانسليتر. The translator needs to follow some ethical translation. scientific ترجمة. لا لا على 10 ونص حاسوب فوق. طيب accuracy and integrity of information. المعلومة التي تترجم needs to be accurate. اوكي؟ صحيحة ودقيقة. confidentiality secrecy. لما الكلاينت يقول لك ممنوع اي حدا يقرا هاي الترجمه، بيوقعك على ورقه ممنوع حدا يقرا هاي الترجمه، واذا قرات هذا الكونتراكت بيكون في legal repercussions. اوكي؟ احفظوا الكلمات. potential impact of mistranslation. المistranslation خصوصا في الأمور العلمية is very bad. It can lead to death. ممكن تؤدي للموت. أوكي؟ responsibility to end users. إيش أنا حقوق اللي لازم أترجمها أو اللي ترجمتي حيستفيدوا منها. ممكن ما يكون بس الكلاينت تبعي اللي حيستفيد من هاي الترجمه، ممكن يكون كمان البيشنت. فور اكزامبل اذا بنحكي على الميديكال فيلد، من خلال ترجمتي المريض بيفهم شو اللي حيصير معه، شو اللي لازم يسويه. اوكي؟ اذا انا خطأت في هاي الترجمه المريض راح، ممكن يموت، ممكن يصير فيه شيء. اوكي؟ so be aware of these ethical considerations. قديش ساعة؟ لسه عندنا وقت. اوكي جود. هلا شوي بنخلص وبندخل على البراكتس. اوكي؟ future trends برضه هاي added. شو الاشياء اللي حتيجي في المستقبل بالنسبة ل technical and scientific translation. integration of AI اللي احنا هلا دخلنا فيها. اوكي؟ الماشين learning. increased specialization، يعني فوق ما انها special لسه كمان حيدخل فيها specialties اكثر وتخصصات اكثر وبدنا نتخصص فيها اكثر. real time translation technology. ليش real time؟ because we said scientific and technical the scientific and technical words evolves every minute, every day. Okay? And virtual and augmented reality application. يعني غير التطبيق على واقع الارض، على الارض في كمان virtual application. اوكي؟ في شو اسمه هذا شو بيسموه، مش الفضاء الاصطناعي، العالم الافتراضي. ثانك يو. العالم الافتراضي. هاي شايفين كيف بروح الكلمات من الواحد. اوكي. طيب فور اكزامبل، شو الفرق بين AI assisted شو اسمه technical translation و human translation. اوكي؟ using AI مثلا pre-translate technical documents for a new electric vehicle زي تبعت هذا تبع امريكا شو اسمه تسلا، زي التسلا. اوكي؟ with the human translators focusing on nuanced terminology and cultural adaptation. مثلا إذا بدنا نقارن بين الهيومن ترانسليتر والماشين ترانسليتر، الهيومن شو معناتها؟ understand the context and translate the tone and the message. الماشين for example understand the context and provide literal translation. ما بيفهموا المشاعر اللي ورا النص يلي بده يترجم زي الإنسان. provide translations that are culturally sensitive الهيومن، بينما الماشين does not consider cultural differences. Yes, they don't know. The human, for example, provides high quality and reliable translation, بينما الماشين translation شو ماله is comparatively lower
ما بيعطينا الاكيوريسي، الدقه، الاثيكال consideration يلي بنحتاجها. اوكي؟ Scientific and technical translation or translation in general is a constant شو ماله؟ learning process. You always learn. يعني أنا مثلا I have 15 years of experience in translation ولكن every day I learn something new. Okay? I learn a new word. I learn a new type of translation. I learn a new technique in translation. Okay? So, staying updated with scientific achievements, learning new translation technologies, improving language skills while attending industry conference and workshop. كل هاي ليش؟ عشان أزيد من خبرتي وأزيد من السكيلز تبعيتي في ترجمة هذا النمط من الترجمة اللي هو scientific and technical translation. If I don't do that, I will not be a professional translator. I will be a nobody translator. I can translate, but I will be a nobody translator instead of a professional translator. Okay? دكتور I think we're done, يعني almost done. Yes, فرح. النقطة الأولى الستينج ما فهمتها. النقطة الأولى اه أنهي وحدة اللي قبلها؟ اه Staying updated with scientific advancement، يعني لازم تكوني دائما عندك معلومات محدثة عن كل التطورات اللي بتصير في الناحية العلمية. أوكي. Collaboration in scientific and technical translator. تذكروا, remember, I told you, even though you have the expertise in translating, for example, you need other experts' opinion. Okay? You need to collaborate, مشاركة, التعاون, العمل سوا. Okay? Working with subject matter experts, participating in translation teams, engaging with authors and end users. مين ال end users؟ الaudience, الclients تبعولكم. Okay? Contributing to terminology databases. أي كلمات جديدة بتطلع بتحتاج ناس تترجمها. يشتغلوا سوا عشان يترجموا هاي الكلمات وتقبل عالمياً كترجمة متخصصة صحيحة لهاي الكلمات والتعبير. Okay? So collaboration is very important within the translation world. هو كلهم لازم يكونوا experts في translation وفي language. Yes, of course يعني غير translators لازم يكون في experts in the scientific field لحتى يقولوا لهم لا هاي الكلمة ما بتزبط الترجمة اللي انتم حاطيتوها، لا ما بتجيب المعنى الصحيح اللي احنا بدنا اياه، مش accurate، مش هذا هو. Okay, so there should be experts. All right, measuring success برضو أنا added, I will go fast. Accuracy, clarity, الوضوح والدقة. consistent terminology use. إذا استخدمت هاي الترجمة لهاي الكلمة I need to keep on using it. Okay? I need to keep using this word. Meeting project deadline and budget وpositive feedback from end users. لأنه الend users هن كمان تنسوش التارجت audience تبعكم هن experts كمان في المجال. Okay? يعني most of them are experts. إذا شافوكم إنكم مش مترجمين الإشي بشكل صحيح they will point it out. They will tell you this is not the actual translation or the correct translation. Yeah. والله the last slide. Okay. This is the last slide. هاي إنجليزي ترجمة. ها؟ Okay. So these are 10 signs of technical translation. And these are concluding remarks. شو مالها؟ Balancing linguistic skills with technical knowledge. I need to have the linguistic skills, how to speak and how to write.
okay, with the technical knowledge of scientific and technical translation, maintaining high standard of accuracy and quality, okay, adapting to technological changes. كل ما تطورت العلوم والتكنولوجيا كل ما أنا لازم أتطور معها، okay, contributing to global scientific and technical progress. من خلال ترجماتي لهاي الأمور، خصوصا إذا عم بترجم أشياء جديدة، okay، و state of the art حديثة, I can contribute with my translation to this world. Okay? So these are the most important points in your Unit 1 for the introduction. I know it's blah, 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 ولكن it's too much information, I know, but it's not that hard because you saw that it's repeating itself, right? في اشياء تتكرر عشان ترسخوها في عقولكم. All right? Let's practice, you guys. In groups. اجمعوا 2 2 2. يلا. يلا جمعوا بعض 2 2 2. اللي اونلاين معي فيكم تشتغلوا لحالكم. It's fine. Okay? So in groups. يلا على السريع. Go on. Okay. As last time, we are going to try and translate some scientific texts. I know that there are jargons that you will not understand, okay? ولكن here in class, since you are working as groups, you can consult each other. You can ask, okay? Don't be shy. I want to hear you ask, okay? اللي online, please do not use Google Translation or ChatGPT or any AI tool. Try to do it on your own. If you don't know a word, leave it blank. خلوه فاضي. كملوا الباقي. لما تخلصوا النص حتشوفوا إنه من سياق النص هتعرفوا شو هي الكلمة. Okay? طيب. Let's do the first one. The role of blockchain. منطقيا حاولوا انكم تحللوا الكلمات منطقيا. Blockchain. Okay? Technology in secure digital transactions. All right? Blockchain technology is a revolutionary innovation that has a critical role in ensuring secure digital transactions. In this simplified technical explanation, we will explore the fundamental concepts of blockchain, its core principles, and how it enhances the security and transparency of digital transactions. Okay? I will give you 5 minutes to start with. Okay? 5 minutes to start with, and we will see if we need more time. Go! Online كمان حاولوا تترجموها. معكم 5 دقائق مبدئيا، إذا بنحتاج أكثر بعطيكم.
Don't use your phones. No phones. كلكم هون موجودين شاركوا بعض. ممنوع استخدام التليفونات. ضبوا لي كل تليفوناتكم. بديش اشوف ولا تليفونات على الطاولة. يلا ضبوا تليفوناتكم ولا تليفون على الطاولة. Do not use your phones, you guys. Think. Use your brain. Use it. ايه اسم كلمة البلوك تشين كلمتين؟ شو هي؟ You can translate one part of the word if you know it. يعني النص كله ما في أي مشكلة. هي هاي الكلمة. If you translate the whole text, you will understand how to translate this word. Okay?
ما تضلكم علقانين بكلمة واحدة. Go on, continue translating the text. Leave this word blank if you don't know it. إذا مش عارفين الكلمة زي ما هي شوفوا مرادفات لها. كلمة كوش مرادفاتها بالإنجليزي. بالإنجليزي. Essential, important, main. These are equivalents for core. Look for easier words. شو مرادفات enhance في الإنجليزي؟ Improve, make it better. My English is so transparent, I can see through it. I'm giving you hints. All right, your 5 minutes are up. اوكي يلا هاتوا نبلش فيكم يا اونلاين. فرح. Do you have something? يس دكتورة. اوكي listen you guys خلونا نسمع. اوكي الصوت واطي خلونا نسمع. بس يلا فرح. أول إشي
حاولي تعلي صوتك قد ما بتقدري فرح بليز. انه ما لحقت اكملها كلياتها. مش مشكلة مش ضروري تلحقوا، المهم انه تترجموا بشكل صحيح. The role of location بالعربي اعطيني الترجمة دغري فرح. تمام. دور تقنية بلوكيشن ان سور في الترجمة الرقمية الآمنة. دور ايش؟ تقنية ايش؟ البلوكيشن هاي أنا ما عرفتها. البلوكيشن في الترجمة الرقمية الآمنة. في الترجمة الرقمية الآمنة. اوكي كملي. لوكيشن تكنولوجي هون تقنية البلوكيشن هي إلها مثل تصليح جذري. اقرأي لي اللي كتبتيه يا فرح. ما هو من اللي كتبته بس مش كامل يعني مفصل. مش مشكلة بس اقرأي لي اللي كتبتيه. تمام. كلمة revolutionary هاي شو معناها دكتور؟ revolutionary. شو معناها؟ شو يعني revolution يا جماعة؟ ثورة. شو يعني revolutionary؟ ثورية. Think of words that you know. اوكي كملي. فرح كملي. تمام. لها إنه مثل تصليح جذري أو that has. فرح ليش ما عم تقرأي لي اللي كاتبتيه؟ اقرأي اللي كاتبتيه ما تتحذري. مش عارف الباقي دكتور. طيب اوكي so far so good no problem. Wael, do you want to try? Yes, I want to read the sentence and translate it. Actually, I didn't write No, anything. just give me the Arabic translation دغري. Okay. الدور البلوك تشين في في التكنولوجيا إنه بيلعب دور مهم في المعاملات الرقمية الآمنة اوكي والتكنولوجيا معاملات الرقمية الآمنة. اوكي good. والتكنولوجيا البلوك تشين إنها ابتكار ثوري بيلعب دور مهم في ضمان المعاملات الرقمية الآمنة طبعا. الآمنة yes. في الاكسبلينيشن اللي هو المبسط التقنية المبسطة طبعا. اوكي الشرح explanation شرح. الشرح أكيد. شرح التقنية المبسطة وسوف اوكي نكتشف الفاندمنتال كونسبت اللي هي المفاهيم الأساسية في البلوك تشين. perfect yes. طبعا الكور برنسبلز هون اللي هو المفهوم الأساسي أو أساسياتها بكل بساطة أساسياتها. وكيف ممكن إنها تحسن الأمان والشفافية في المعلومات الرقمية أو المعاملات الرقمية. Very nicely put يا وائل. Next time use Arabic فصحى العربية اللغة العربية الفصحى. أوكي يعني إنه مش غلط بس use proper عربي فصحى المرة الجاية. أوكي thank you وائل. This was a good one. أوكي بلشوا يلا. Let's hear it. This is good. Yes, this is good. Yeah. مش مشكلة اعطوني كيف ترجمتوها. كيف ترجمتوا بلوك تشين؟ فك السلسلة. اوكي كملي. تكثيف التكنولوجيا هي قاعدة
شديد الأهمية في تنظيف المعاملات الرقمية الناعمة. بهذا الشكل المبسط سوف نتعرف على البلوك تشين وأساسيات هذا المفهوم وكيف يطبق أمام الشبكية المعاملات. Okay, not bad. Yes. Last one. Okay. الأعضاء الرئيسية في ضمان المعاملات الرقمية. في هذا في هذا التمرين المفصل سوف نستكشف المفاهيم الأساسية لسلسلة المعاملات وعواملها الرئيسية. عواملها الرئيسية يس. أمان وشفافية المعاملات الرقمية. Every one of you did a good job. Okay. هلا بالنسبة لبلوك تشين في 3 طرق لإنكم تترجموا. يا إما هذا المصطلح بيكون متعارف عليه عالمياً. So you can keep using blockchain باللغة العربية بكتابة عربية. بلوك بالكاف تشين. اوكي؟ هاي واحدة. يا إما بتستخدموا الترجمة اللي هي تعتبر ترجمة حرفية إلها، وهي اللي حكوها الصبايا اللي هي سلسلة الكتل. بلوك كتلة، chain سلسلة، بلوك تشين literal translation. اوكي؟ أو تستخدموا اللي تم ترجمتها والموافقة عليها يلي هي سلسلة الوحدات المجمعة. هاي اللي اتفقوا عليها في الترجمة. اوكي؟ So whether you use blockchain, whether you use الكتل سلسلة الكتل أو سلسلة الوحدات المجمعة, it's all correct. ولكن you have to be consistent. ما بينفع تستخدموا بلوك تشين أول مرة، لما تيجي كمان مرة تستخدموا سلسلة الوحدات، تروح تيجي كمان مرة ثالثة تروحوا تستخدموا كمان كلمة. أوكي؟ لازم تستخدموا المصطلح نفسه خلال كل النص يلي بدكم تترجموا. أوكي؟ تمام؟ Alright, let's do the next one. 2. تابع للنص الأول. Blockchain can be thought of as a digital ledger. هاي أول كلمة. That records transaction. من كلمة الشرح اللي أجت وراها records transaction. شو بتتوقعوا كلمة ledger بتعني؟ هاي واحدة. What sets it apart from traditional systems? It's decentralized nature. شو يعني centralized؟ عكسها decentralized. بس تعرفوا شو يعني centralized؟ تعرفوا شو يعني decentralized. Okay? Instead of relying on a central authority, هاي الشرح تبع decentralized. Instead of relying on a central authority to oversee and validate transactions, blockchains operate on a network of computers, often referred to as nodes. Nodes. Okay? This is a node. This is a node. Node. Distributed across the globe. شو another word for كلمة globe? The world. Okay? This decentralization makes it exceedingly difficult. مش ضروري تترجموا كل كلمة. Okay? If you don't know the word, skip it or use another simpler word.
exceedingly difficult for any single entity to tamper with. Tamper with is like to change, okay? To make it something else. With or manipulate the data within the blockchain. I know there are so many difficult words, ولكن لاحظوا انه الكلمه اللي معطيكم اياها بحدها في definition تبعيتها. Okay? So 5 minutes you guys and start. انتبهوا لاحظوا انه في كلمات شرحها بيجي وراها بطريقه ثانيه. في كلمات فيكم تعرفوا شو عكسها او فيكم تعرفوا شو في كلمات شبيهه فيها بتسهل عليكم عمليه الترجمه. يعني what sets it apart شو مرادف لها؟ What makes it different? What makes it special? Okay? عندك حدا ماشي ايه انا حضرتك مسجل يعني فيك تختاري نايت هلا الساعه 10
يلا almost 2 minutes to go. طبعا do not worry هدول التكست صعبين بس لما احط لكم يوم الامتحان حاططكم ايش سهل. validate. Okay, you guys, let's stop here today. خلونا بس ناخذ أجوبتكم. Okay. Listen to each other. يلا, pens up يا ملك. Wael, can you give us something? Yes. Here, the blockchain. Okay. يمكن اعتبار البلوكيشن هير إنه كدفتر رقمي بيسجل المعاملات. اللي بيميز. نعم. كمل. اللي بيميز اللي بيميز بيميزه عن النظام التقليدي هو طبيعته الغير مركزية. Exactly, decentralized. طبيعة غير مركزية مش ممركز في منطقة واحدة. Okay, yes. بدلا من الاعتماد على على السلطة المركزية. Yes, central authority سلطة مركزية. للإشراف والتحقق to oversee and validate للإشراف والتحقق من المعاملات. Exactly. operate on network on computer. على شبكة يعمل على شبكة من الحواسيب التي تعرف غالبا يعني بالعقد. تشكل عقد. اوكي ايش يعني عقد؟ يعني مترابطة. تشكل سلسلة ترابط ببعضها. اوكي distributed across موزع حول العالم. Exactly. Yes.
اللامركزية تجعل أن يفوق بصعوبة. اوكي وائل، تجعل اللامركزية، مش اللامركزية تجعل. بدك تهتم كمان بالصياغة، الجرامر والستركتشر تبعية اللغة العربية. اوكي بس single attentive to tamper مش عارف شو معناها. with manipulate إنها تخدع manipulate the data within the blockchain. مش عارف شو معناه آخر خط، مش عارف آخر صفحة. مش مشكلة. So far you did a very nice job. Thank you. اوكي فرح. يس دكتور. نعتبر انه البلوكشين. فرح صوتك كتير واطي، مش مسموع. تعتبر بلوكشين كدفتر يسجل عليه المعاملات، وهذا الاشي هلا هو دفتر هل هو دفتر تسجيل ولا دفتر رقمي؟ أكيد رح يكون رقمي. هاي لازم انتبهي، يعني بتختلف. تمام. هذا الاشي طبعا هذا الاشي رح يميزها عن الأنظمة التقليدية، لأنه هو رقمي، فرح يميزها عن الأنظمة التقليدية اللي بطبيعتها هي لا مركزية. اوكي لا، جملتك هون فيها شوية confusion. هل الأنظمة التقليدية هي اللامركزية ولا هل البلوك تشين هو اللامركزي؟ لا، الأنظمة التقليدية اللي طبيعتها لا مركزية، صح؟ لا، الأنظمة التقليدية هي أنظمة مركزية، فما الرقمية ما يميز البلوك تشين عن هاي الأنظمة هي لا مركزية البلوك تشين. تتميز بأنها لا مركزية اللي هي الرقمية. لهون؟ لهون. اوكي فيري نايس. اوكي عشان زي ما عملت مثلا فرح هون غلطت في she misunderstood the sentence. اوكي فلما يصير في misunderstanding لسنتنس معينه بيصير في خطأ في الترجمه، بيصير في تغيير للمعنى يلي بدنا نعطيه. اوكي يلا يا ملاك give me او شو اسمه sorry اسمه أمل give me your response. طبيعتها غير اللامركزية. اوكي السلطة المركزية الإشراف oversee إشراف validate oversee هو إشراف validate تحقق. اوكي تعمل من ترابطات شو اسمه العقد. يس اوكي اوكي تنفر مش عطل. اختراق صحيح، كلمة اختراق صحيحة. انتيتي شيء شو اسمه مكون كيان مثلا. اوكي
للتلاعب أو اختراق المعلومات، أوكي؟ أو البيانات. يس يس جود جوب. يس صبايا عندكم شو عملتوا؟ يلا علي صوتك. بمثابة انت okay, so far so good, you're doing a good job. شايفين what you can accomplish without the use of Google Translate or any AI tool. هذا كله من شغلكم ومن مشاركتكم مع بعض. The last one يلا. حافظة رقمية. Nicely done. Very nice flow of information, grammatical and syntactic structure of Arabic. Very nicely put. Good job, you guys. Thank you. We will stop here today and I will see you, inshallah, next week. Thank you, Wael and Farah, for being with us. العافية دكتورة. حكيتوا Sorry إشي to وائل وفرح؟ interrupt. يعطيك العافية. Sorry to interrupt, but I didn't get لحظة the صبايا meaning. والله صبايا لحظة مش سامعة ولا كلمة. وائل عيد. Sorry to interrupt, but I didn't get the meaning of single affinity to tamper with. What does that mean? The what? Sorry? A simple affinity to tamper with, like in the last To tamper line. with إنه تغيير أو اختراق. اختراق. Thank you. أوكي؟ تلاعب، فيك تستخدم كلمة تلاعب، تغيير أو اختراق. Thank you. All right. Good job, you guys. Thank you. الله يعافيك.